religion usually is denominational. And that would be the best explanation. Religion is always denominational. But when you have faith, it's like your growth. When you look at what Jesus said in the Gospel of Mark, he said, go into the whole world and preach the gospel. He never wanted this church to be local. But what we've done, we have localized it. It's an African church, American church, Latin church, Roman church, this church, British church. So we've given it a locality. And with the localism, you can culture. Culture attaches itself to it. So now it's known by the culture instead of by the calling. And that's why we're saying Bulokole should never be a religion. For example, we've got Pentecostal born again. We also have Anglican born again. And you also have the Catholic charismatic. So how do you now, if you put it for this, you already separated the people who believe in nearly the same thing, who want Jesus, who want salvation, who wants to walk in the light. So that's why it should never, the temptation of making a religion is so great, because religion brings its culture with it. A very good example, because it's an institution today, Bulokole College, people are graduating, they're all dressed in gowns. But who made the first professor? That's my question. Who made the first professor? So that's why, this has come when Uganda is about to elect her leadership, from the president to the peasant. The issue is our story, we as born again, which went there, is that we'll not be here today if there was no clear line of leadership, which understands that Uganda belongs to everyone. Whether you were a witch, whether you were Bulokole, whether you were a Muslim, whether you were what, Uganda belongs to all. And second, at that time in 1986, for President Museveni to make that decision, it was against a stiff opposition, because the Bulokole were insignificant. They didn't have a school, they didn't have a hospital, they didn't have a building. For him to make such a decision, to me, that's why my heart was warm to him. I knew I was dealing with a leader, a national leader, not just a regional leader, because he didn't know me, he didn't know any of us. So for him to take that decision to support us, that was the first time you could see a leader who is not based or controlled by institutions. And now 40 years later, what he stood for, people can see the results. That we were not meaning for evil, but we were really wanted to just worship our God the way we wanted to worship him. And the way he wanted us to worship. So that's why I pray for all leaders in every region, especially in Africa, especially here. Please, do not fight people because they are different from you. Do not mistreat people because they are different from you. Even in the political parties, like now we are going to election. Uganda is ours. Uganda is ours. Election is going to come to an end. By February, everything will be done. And we'll go back to us as Ugandans. Please keep the peace. Please don't throw stones, don't cause chaos, don't abuse anybody, and don't beat people. Nobody is expected to be, this is a process where we elect our leader. Everybody has the right to be different. Everybody has the right to choose what he wants. So please keep the peace. Let's love Uganda, and let's go through this election with no hitch. Most of them were not even born. Now they are grown up, they're ministers, their fathers, their mothers. They were not there in 1986, they were not even born. So I wanted to show the people where Ugandans come from. And it's our duty as leaders, civic, government, political, religious, to labor to tell the story of Uganda the past 40 years. Because people may think
that, well, these people are just being here. Uganda was a person like Naaman who had leprosy, and there was no cure for him. Since 1986, we started well, 1966, then we ended up in trouble, 62, and then 1966, we had a crisis. We started changing presidents. We went to the good, to the worst, and to the best, but all of that did not retain, did not stay. People died. People talk about the genocide of Rwanda. Uganda's death since 1966 up to 1986, actually not even beyond 1986, because we still had the Congo War, surpasses all the death of Rwanda. Millions of Ugandans died. So when you look at now and you still have the peace, and when people can do what they do, and the country has developed, the population has developed, is a miracle by itself. So this is the 7th election since NRM came to power. So President Museveni, this will be his 7th Kayanja. So it coincides with Naaman. Naaman dipped himself the first time. Maybe soot left his body, maybe dust left his body. He went to the 6th time. People could see the difference, but the leprosy was still there. When he went to the 7th time, now leprosy left. And I think it makes sense that this 7th election will remove the leprosy from Uganda. And I believe there are many things which have not been done. I'm talking about tons. The burden we have is for our young people. What are we going to do with this surging young group of people in population? 22 million right now are ready to look for family, or start families. They have either attained a certain degree of education. They need land, they need homes, they need houses. Everything is becoming expensive. What are we going to do? I believe that this Kayanja should really wake up government to work with the church, work with the civil society, work with the kingdoms and institutions, so that we can find a solution, a lasting solution. No jobs. People want to work for themselves. They don't want to work for anybody. They want to work for themselves. To me, I am for work, no jobs, so that we're here. So I believe this time around, the leprosy is leaving us. 4 days of graduation, and I wanted to make emphasis on this, because we cannot graduate everybody here at the same time. The numbers are massive. So we've broken the graduation season for 4 days. So today we're dealing with the Northeast, and that means Soroti, Mbale, Kachumbala, Busia, and Kapchorwa, 5 districts. So tomorrow we are dealing with another 5 districts, and then Thursday, and then Friday. So 4 days of graduations from different districts. And I believe one of those days, maybe we shall do it in 2 months. If not, I'm going in there. And, but Miracle Bible College, the good thing about it is mobile. We go where people are, because people cannot afford to leave their homes, their businesses, to come and study. So we take the Bible College there for 3 months, and we do the training. And then when they do that, they sit the exams, and then they graduate. And now they've started with a certificate. So we have those who are going to graduate maybe on Friday with diplomas and degrees. And so that is how we take it, so that people can start learning. The days they are saying that our local leaders are not educated, are not trained, is over. Because we have trained so far with the Miracle Bible College since we started. This is our 29th graduation. So that tells you thousands of people, or tens of thousands, graduated. Bulokole obutaba ddiini, obulokole bulamu. Yesu yennyini yatandika obulokozi yagamba najja mube n'obulamu, mube nabo obunjigiriza. Eddiini zaaliwo Yesu we yajjira, ey'Abafalisaayo, ey'Abasaddukayo, n'ey'Abayudaaya ng'Abayudaaya, ey'Abakaludaaya nayo yaliwo, Egyptians zaaliwo, ez'amawanga gonna zaaliwo, n'eyali badayitira mu ezo, n'ey'Abayudaaya yennyini teyamuyagalaganza okuba obulamu. Obulokozi bulamu. Eddiini ejjirako
ebintu byayo obuwanga bwayo buli ddiini gyolaba ekitula kutuziramanya nti bano bava Bungereza bano bava Roma bano bava Buwarabu ogimanya nokitunula kati ekizibu ekiri mu ekyo nti olwokuba tegirako obulombolombo bwayo eyo gyebefubuutuse bwebanga abantu abava mu nsi eyo baali banyunyusi baali bafuzi b'amatwale kati omuntu atakkiriza mu ebyo baali bakola n'ekigambo kyennyini ekyakatonda kifiiramu nogaa musagala bawuliriza mwakola kino na kino so obulokozi tubuleke nga bulamu kati ng'obulokozi tusanga abalokole abali mu Anglican Church gye bali batukutendeeza balokole baboneke ne tusanga abalokole mu makanisa g'omwoyo nabo beyita balokole ne tusanga ne mu bakatuliki eriyo bakarizimati kati abo bonna batwala oti kati kyangu nnyo okugamba nti abalokole bano bokka be balokole naye kate n'eyo era mu nzikiriza ezimu gye bali so obulokole bwe tubulekanga bulokole abantu bwe bajja eri mukama waffe n'abasaasira n'abawula mu butaggwaawo kiba kyamaanyi nnyo okusinga obulokole ofuuka eddiini okuva mu 86 okutuuka we tuli kakati otandika akalulu nakatandika mu 2000 akokulonda abakulembeze nga betwalamu mpadde ekyokulabirako Uganda gye yava eri ba student nembabulira ebyaliwo mukaaga nembabulira okutukira ddala ku mulembe gwa Amiini omulembe gwa Lule omulembe gwa Binayisa omulembe gwa Lutwa Amiini omulembe gwa Kotetu omulembe gwa Lutwa ne Museveni gagira buyinza kati President Museveni we yasalirawo okubanga baali Amiini yayisa ekiragiro nti abalokole babawere era eddiini nesituka negamba kati we yasalirawo okugamba nti abalokole mubaleke tetwalina ketulina nga n'ebiwempe enkuyege zibiridde tetwalina malwaliro tetwalina bizimbe era nga batuka tuli butiko obubeeramu ekyane buggwawo naye yatunula mu maaso n'alaba n'agamba abantu bano mubaleke basinze eggwanga lya Uganda lya buli kinnoomu era kyendagazamu okuddamu nga Uganda eggwanga lino lyaffe ffenna oba olyakkiriza mu byabufuzi birala nga bweokwinza mu birala omuntu muleke alina eddembe lye asinze Katonda temusaanidde kasuka mayinja kuvuma bantu kutandika kwekalakaasa kwokya bipiira nakwokya nguudo nakwolona bintu bya temusaanidde kukwata miggo okuba bantu kubanga tubali wa kibiina kirala oba ogenda okubazingazingako noona ebintu byabwe ezo mpisa nsiiwuufu bannayuganda balina eddembe okubeera mu Uganda n'omusamize naye alina eddembe lyokusinza byayagala n'agenda ku mukyala akwata omwegege n'agula abanywedde sente zo so n'olwensonga eyo abantu babaleke balina eddembe lyabwe era eddembe eryo ffe twalirabanga abalokole twandibali tetulina kati jjo nabadde nsaba neŋŋamba abantu nti waliwo omusajja mu Bayibuli gwebayita Nayamani yali jeno mulamba nga yakwatibwa ebigenge ng'ebigenge byalema abasawo bonna kati ne bamugamba genda erinna akusabireko musajja najja n'ebintu bye nga mulimi bagenda bamusabira ddaawa nabbi n'amuga kino ekigenge kyakwata sebe ogenda kinyiika emirundi 7 kati guno gwe mulundi ogw'omusanvu nga tuddamu okulonda pulezidenti okuva Uganda lwe yanonebwa mu 1996 gwe mulundi ogw'omusanvu okuva ku kyasa kino kyetuliko kati nze nzikiriza nti ku mulundi guno ogw'omusanvu Uganda egenda kunyiikibwa nga Nayamani omulundi ogw'omusanvu kuba tugezezaako ogwasooka ndowooza twali tutereeza byanfuna bya Uganda na mirembe twali tuka ku mirembe netugenda mu kalwako okubiri oba ne batugamba ningiri naawe netuddakaako okusatu ne bagamba bonna basoma oba netuddakaako okuna oba bonna bagaggawala oba lembeka olaba nti buli kyasa kibadde kiriko ekintu ekikolebwa naye ng'ekizibu tekivaawo obwavu bukwatiddwako naye nga tebugendera ddala ebintu nga tebitambula naye guno omulundi ogw'omusanvu nze nnina okukkiriza nti ekigenge kigenda kuva ku Uganda waliwo ekigenge ekyatula omanye ebigenge abantu balowooza lususu nze ndabye kusabidde ku bantu b'ebigenge waliwo omukazi gwe baleeta okuvaali ennaku okuva nakinyuguzi omukazi bamuleeta ng'ebigenge byamukwata omulembe guno ogwa Uganda biri engalo ne ziggwerera ne bikendeeza ennyindo n'ebigere ne biggwa ku muntu naye ng'akyali mulamu amaaso ne gaziba kati omuntu abanga ddala atuuse mu kiseera ekuttibwa ebigenge nga bimutta
olugero gw'obunyata osimu gwakulana kubanga feesi ebeera difomu omubiri gwonna guzikiriza olususu guzikiriza ebigere ne bigwako engalo ne ziggwako omuntu n'asigala ng'omubiri gugulyanga ekikalakwa uganda gye yali kati uganda egenze ewona bwetunyika naye ku mulundi guno nze nzikiriza nti ke tunagenda okuva mu kisanja kino Miracle Bible College evudde wano mpadde ekyokulabirako gye twagitandika bwe tumala okuweebwa olukusa olw'okusinza nemanya nti we needed ettendekero tunatendekera abantu okusoma bayibuli mu ngeri y'ekikugu so nesooka nempeereza abayizi baffe babiri abavubuka babiri nembaweze Nigeria mu Bible College eyaliyo ku Africa kubanga nga visa tisinzibu ate ne sente nga si nnyingi kakati bakomawo ne bamala wakabanga olw'embeera eyali mu Uganda abantu abumu n'afumbirwamu yali muwala omulala omulenzi n'agenda e Bungereza bageze kuba kyereyo kuba embeera yali mbi kati Uganda efiiriddwa abantu bangi nnyo nga bagenda mu byereero kuba tetulina kyetuyinza oba kubeerako kati bwe bagenda ne tufiirwa emyaka 3 kyendava nfunayo abavubuka bali bakava mu University Edi Luwama ne Makoko David ne mbaweereza e Bungereza mu Bible College ne bagenda ne basomera omwaka mulamba ne bakomawo omu Edi n'ayingira Bible College tugitandika bupya ne Makoko ne mutwala mu mission kuba namanya nti abayizi abamaze okuyiga batetuka kugenda mu fields okukola so ne tutandikira awo kama n'aba mulungi ne tutuuka kati tuli mu mwaka ogwa 2009 bita Miracle Bible College tugizaamu amaanyi okutambula so gyetuvudde wala kakati twamaze okukola applications zaffe tumanyi nti tujja kufuna accreditations zetwetaaga okusobola locally kuba tusobola okuwa degrees naye tulina university eva Florida kati ya offeringa degrees to us ne okweyongerayo post graduation so tunafuna eyaffe ate kijja kuba kyamaanyi nnyo okubeera nti abantu baffe abasomye basobola okujja ne babanga basomesa ate n'abayivu bafune ebisaanyizo ebisobola okubatwala enagina